Hey guys, welcome back to the Portal Podcast. I'm your host Edmond Orenge, and today I have guests, as you can see, and we're going to talk about how mental health helps the creatives and how uh, we deal with our endeavor. So I think we shall start with the introduction, and I'll start from the ladies first, alafu tukiendelea hivyo. So let's start with you. Hi, I'm Cinta May and I'm a model. Nice. Praise God. My name is MC Kiptabut and I'm a MC. MC. uh-huh. Yeah, hi guys. My name is Collins Kiplimo, founder of Extreme Creatives and Wedding by Extreme. Nice. So I think you can now see they have things going on. MC Kiptabut, Extreme Creatives, Sinta May here. And yeah, so I think I'll start by we're going to talk about mental health. How's your mental health in this journey of you doing creative things for the society? So first of all, I'll start with Extreme on my far left. How are you doing? How are you doing mentally? How are you doing? Mentally, I'm doing well. Yeah. I think there's a short answer to this question to everyone, and there's a long version of there's a long answer to this. So seriously, how are you doing? Just open up. How are you doing? In terms of like physical. No, mentally, yeah. I'm doing well. I'm doing fine. Just little pressure, but I'm managing it just well. Nice. And you, how are you doing mentally? I think everyone has an issue when it comes to mentality or mental. Hata wazimu wanasemanga kwa fiti, sindio? Yeah. Everyone has their own issue, and I think the only thing we do is just we push on a daily basis to see that you either hit your target or rather get whatever you're planning to have and all that. Yeah. Yeah. So personally, I'm also a creative. The podcast, I host the podcast, and I can say, yeah, the pressure ziko and hatuwezi kuwa 100 every day, hata hatuwezi kuwa 100 hiyo kila siku. So kuna hizo pressures, but with the right people besides us, with the right people or the right mentality, we move forward. How are you doing mentally? Mentally, I am very fine, but the pressure is getting worse. Every now and then. Yeah, but I'm okay. Can't complain. Nice. So I think to like, I'll start with you, Tana. How did you start your journey of modeling? Okay, so my journey started 2021. I was first year, and it came from peer pressure from my friends. They were like, Tracy, you have the body of a model. Why are you not trying this? You should try it. So I decided that I'll run for the Miss Campus of the campus that I was in. So I tried it, and it ended up so well. So I ended up being Miss Campus the same year. And after that, I was like, okay, I love this thing, so why not push forward with it? Yeah. So I decided to take a particular phase of the fashion side, and I decided to take the kitenge and African attire. That's why I majored on fashion African content, and I am really happy with it right now, and it's nice. Yeah. Nice. So for you, Mesema, it's your friends who like made you do this, Yeah. and say it's now your thing, Yeah. and Mesema, you've won in this, isn't it? Yes. Yeah, nice. So to you, MC Kiptabut, what made you start this journey? Which one specifically? The MC, the creative space for what I you started do. way back. I never started as an MC. I think I started where she is right now. I started as a model. I was in Eldoret Polytechnic, then kwa mtoto wa SD unajua ni ngumu sana. Yeah. Everything you do kuinja unasemanga ni mambo ya dunia, so started as a model way back. I think ilikuwa class 4 as in 2012, right? Yeah. 2012, so I applied for Mr. Paul and then I won. And then after hapo, so started nilikuwa na career safi sana ya model. I think I was around 43 kgs, and then after that nikakuja 63. I did even a bash for the same, gain weight and all that. So Mr. Poli, then after Mr. Poli, some small titles, then Mr. No Thrift, Face of Nivea, First Runners Up, and then dropped over time because it wasn't paying that well. During those times it wasn't paying, so the biggest thing you could do ni you invest so much on attires and then unatoka hapo. Sasa ndio kulikuwa na mental issues so unakuwa celeb Eldoret lakini
hauna kakitu. So day moja I think tulikuwa nafanya I think tulikuwa na model and then MC akaenda akapiga viti yake akakwama. Za model niko backstage nikashika microphone, that's how I started. So nikarealize hii ingine iko na pesa ya haraka kushinda hii ingine. You don't invest anything. Yeah. Then that way 2014 then 2015 started I think that was 2014 then 2015 started my own show. I think after denial from very many ninanga Churchill by the audition niko mfani mbaya sana. Nikaomba show nikanyimwa. So I told Churchill I was going to start my own show and I started 2015. Still in campus I started a show. Kiptabut in the Chebarbar. Penye huyu jamaa wenu walikuwa. So we used to go around schools doing edutainment and all that, and over time we amassed a lot of following and all that. We used to have around 500 700 people per sitting every Sunday. Nice. Some hotel kwa inaitwa Hotel Horizon. So over time, so nilikuwa nafanya kama stand up comedian. So nitoka from modeling stand up comedian. So from a stand up comedian to a host. From a host now to an MC. Nice. Which has been a great journey all through. That way, I'm about to retire. Come next year, June. What will you be doing after retiring? Something different that actually is going to give more money than just MC. Why? Yes. Looking forward to You don't that. stay you don't stay for too long on stage, right? Yes, you become boring. Yeah. You only leave when you are. I've prepared a lot of people. I've nurtured a lot of people. A dancer knows when to leave the stage. I've nurtured Mulamua, Wabilianga. The list is endless. Close to 20 people in the industry. Almost all the MCs in the industry around North Rift, they've come after me. Yes. Extreme. How has your journey been? Me started back in 2017. It was just simple. My friend used to do it, then nikawa join pole pole, nikaacha kidogo vile niliingia kampo kidogo juu vitabu bana. Juu pia grades ilikuwa imeanza kushuka. But at around third year, due to COVID, ikanipea that opportunity ya come back fit na hasa kushoot, because kuna time nilikuwa nimeanza kushoot street shoot, which haikuwa that famous in Eldoret, ilikuwa famous in Nairobi. So vile tulianza in hiyo time in LD, ikakuwa kitu ingine kubwa mpaka yani hapo ndo nilimeka name. So the name ilikuwa kubwa in around 2020, yeah, 2020. Due to COVID, alafu pia ilinipea opportunity because in town hakukuwa na watu, wasa walikuwa home time. Yeah. So town ungeshoot kama size is really hard. But due to over time ku grow skill yako, ku meet wase wanoma. Actually yenye mimi nimefanya ni grow, nimemeet wase wanoma kuniliko. So every time when you meet someone mwenye ni mnoma, you una gain your knowledge to sijua. I don't know how it works, but Nika Kiptabut is a very great MC. So for example, the more nakana to kama hawa, hata pia mimi ndakuwa mnoma. Yeah. I don't know how it works. But unajua, the problem we have creatives in Eldoret ni we try and create a competitive environment kama creatives. But tunafaa kuwa we should have inaitwangaje collaborative minds. Tukicollab, you are a good unajua take these nice shots za videos, you're a good photographer. Ukipata another photographer, good photographer, lazima mnaweza collaborate ndio mlete the good things we want to see. Unajua the plate of creativity, it's a big plate yenye si wote tunaweza kula equally. Do you agree? Hamwezi kula equally. Kwa nini? You see, we might be doing the same thing, but we're investing differently. You understand? Investment is what gives the results. Tunaweza kuwa sisi wote ni wanoma, lakini venye una invest ni tofauti na venye mimi invest. Venye una present ni tofauti na venye mimi na present. So tunakuwa na different catchment areas. Whereby unaweza kuwa yako sasa yako ni ya wazae, yangu ni ya youth man. Manget? Yeah. You may specialize something else, someone has specialized on the corporate side. So una imagine output itatoka pale ni different. Everything in terms of payment, in terms of ni different. But my point of view ni let's say yes, I have different platforms. What if we collaborate? I teach you what I do, you teach me what you do. We can. Where did you learn? What do you want to teach me?
it's like let's say I'm a podcaster, si ndio? Alafu I talk about mental health. There's another podcaster who talks about like sex, vitu kama hizo. So I can bring him or her to my set. We talk about kitu kama like a sex education topic. But someone who's comfortable talking about sex is actually better than talking about mental health, isn't it? Yeah. Because sex is more sensitive than mental health, isn't it? Yeah. Yes. So one thing is collaboration at times unakam na different intentions. Ukikam like tunataka to collab kama ma MC, what are we supposed to do? Manget? When you're doing maybe an event with another MC, it's supposed to be a give and take. You understand? I talk, then you talk. You understand? Now, for collaboration, most clients will not. Manpata? Yeah. Ni hard. So as much as everyone would want to collaborate, the bigger question is who's willing to take the collaboration. Yeah. Gigs ama students ama nini, that one's easy to do a collaboration because mostly output need the same. The same, yeah. The same? Yeah. Audience need the same, the receivership need the same. So mostly inakuanga ni you do your thing, learn. That's why tuko na YouTube, tuko na everything. People learn from whatever content you're giving out. Yeah. And unarealize msee ana learn from YouTube napatanga ni mstar kushinda msee amekuwa na msee kwa grau. Yeah, true. Yego alikuwa msee the best in the world javelin through just YouTube. Isn't it? Yeah. So kwa nini nikuje kwako niseme nataka ku learn from wewe na bado utanipatia attitude? Na YouTube haitanipatia attitude. Zini go YouTube tu pale niangalie chenye nataka kufanya yenyewe haitanipatia attitude. Ndio kama kwako nipatie attitude nianze kuwa na self esteem issues. Niaje umse mbona by the way amenikataza. Unaniget? Yeah. But YouTube hakuna kitu nanifanyia. Ni bundles zangu tunahitaji na niget that. So mostly unahinda growth ya mse through feedback utampatia. So instead of someone coming for the feedback, they'd rather just go somewhere else. Watch and they will learn. Yeah, true. Yeah, so let's go back to you. What's the relationship between creativity and mental health? I feel like you can't be creative with poor mental health. You have to be stable mentally to be able to become creative in the industry. So this is what I'll say. A person who is not mentally stable or in a good space mentally cannot be able to be creative outside. She can't think outside the box, yeah, haezi fikiria like I'm supposed to do a part, like to grow from where you are to another stage. Yeah. You have to be upright mentally, and it's a hard thing to be upright mentally with people nowadays because people are tough. They don't care. They're just waiting for you. Yeah, your fan base, yeah, your fan base. Yeah, the fan base. They're waiting for you to do one simple mistake. They destroy you. Yeah. And now you have to learn on how you deal with such things. Because if you can't learn on how you will hinder such things, zitakufanya ukwe deteriorate in your creative space. Like you see, somebody can come, he can start being a model right now. In 2 years, I disappear into the blues. You don't see me, MIA. Yeah. Yeah, so that's what I'll say about it. What's your connection about being stable mentally with creativity? It's hard to comment on that because different people handle different pressures differently. Like mimi ni msewa on and off. Mimi ni msewa switch from stress to a hyper person. And get people are different. Now from my own end, whatever I can say happens is I think haini affect with whatever I do. It doesn't. Mimi nazimanga kama ile ni aje switch on and off. Why? Because I think venye nime handle over time, nime learn kitambo ungekaa chini usikie mzee anaongelea Kiptaboot amefanya hii na hujafanya, unaingia kwa hao unalia kama dem. Get? Then unajiuliza mzee alifikiria nini? Do you allow yourself to cry? Hiyo nitoka huko kitambo. You see, when you're growing up there are things you don't allow. Labda ukikata kitunguu machozi itoke hapo. The rest of the things you don't allow. You understand? Yeah. You go through heartbreak, you're a creative. It's the same thing that's happened to every space. Yeah. You go through financial problems and all that, and there's nothing you can do about it. You ask yourself, kama ni relationship, the same person you broke up with, ameoga na kurudi soko. Now, you don't compete. Unaoga na kubaki kwa nyumba. Get? Think about something else. You understand? Yeah. You break up with a woman today, you don't go for another woman. You go for more money. You understand? It's different from you for you because unajua wewe like you are a public figure. No, that's what people call me, but I'm not. So it depends on the mentality of the yes, creative of the people. person. Yes.
how I think they say we become who we choose, isn't it? We decide who we want to be. And I believe as much as ina trigger a lot of emotions and all that, but kuna zile like when you decide this one is not supposed to be this way, itakwama tu. Yeah. But ukikubali pia mambo inakwama ni leo nimeenda mambo imekwama, I cannot do this again, still tomorrow you'll wake up with the same mentality. It's just about the mentality. Menpata? Yeah. We started like ulikuwa unalipwa na food by the way. Unaenda kwa MC unalipwa na food. Ama mzee anakupatia chwani ya kupanda, unaletwa na gari ya deko mpaka tao. Unapewa 30 bob ya kwenda home. Umeget na umepiga show for like 3 hours. But we kept pushing. Till keep pushing. Until right now I think the lowest MC analipwa I think should be around 20,000 per show. Me, I take that. You see? Na hakuna mtu anamjua, unanipata? Like, you understand, eh? Yeah. Over time, you create a thick skin for the same because what matters most, bro, it's you. Don't think about the other person because the other person pia anajijali. So it's all about you. If you don't take care of yourself, niaje, you know what you take in and what comes out of you. Yeah, true. Then the best. Kila kitu inaenda venye inaenda. Yeah. Kila mtu sahihi kila mtu ako na roho yake bana. Yeah. You take your life, wacha ibaki. If they say wewe leo imekufanyikia hivi, let them say that. They have the audience, they have the platform to say that. They have wako na freedom of speech. Let them speak. Yeah. The rest wewe wasikize tu. Ni kama venye unavingi status ukisonga. Songa Yeah. nayo, tena nayo. Yeah. Everything will be okay. But ukibaki ile umejiwekea ni ile design yao, ase mbona utakwama bro. Yeah. Utakwama. Nice. That's nice. That's a very good point of view. Extreme. What's the relationship with According creativity? to me, na agree na Kitabut, you most of the time as a creative person, anytime you create something, not everybody atapenda chenye umefanya. Yeah. Not everybody, like si kila mtu atabambika. So utapatanga like kuna time mtu atakuwa na comment hapo kitu and it may something that can really hurt you. Yeah. So like for me, kuna yenye obviously mine hurt more, but over time una learn just to be like in opinion, yeah, Yeah. hiyo si yani ni yake. So hiyo opinion haujiwekei like kwa mind yako, because the more utaweka kwa kichwa yako itaanza kuaffect, uanze ku lose your motivation, hautakuwa that active person, na the more una lose motivation and what nini, kazi yako pia inashuka, Yeah. because those will hype. Yeah. True. But ukijua ku manage yourself, obviously the first itakuweka nje, siwezi kukata. Yeah. But when you learn from that, hakuna kitu pia itakuja ikusumbua, because ushajua ku manage situation yako vizuri. Yeah. Someone will ask you, why did you start this? Yeah, so because the reason why I started this is to honor my friend. So there was a friend of mine alikuwa ananiambia hizi mambo za mental health, but I wasn't taking the things she was telling me seriously. So until she committed suicide, that's when nikasema kumbe a person can go through this alafu commit suicide. So there's a friend of mine who was doing podcasting here, and I told them I think I can do that, but I can do that to honor my friend and help others who are going through mental health issues to overcome them, to have a safe space whereby they can talk to someone or they can listen to me as we talk with guests and learn from it. Now I believe once you have a reason why you started something, there's nothing that's going to stop you at any point. True facts. Once you understand what Yeah. made you begin the course you've started, niko sure hakuna siku uta stop because someone said this. You understand? Yeah. Even if utapata one view, bro, Yeah. content yako imeenda penye imeenda. Very true. You understand? Yeah. Kuna wase who hate, and I believe the haters are the best followers and subscribers because they'll always want to look at what you're doing. Very true. So if you despise these other people, wale mabishte wako ndio hatawezi kusupport. Yeah. Very But true. maheta wako ndio the best. Yeah. They're always on the You see? lookout. And you see, Wako active, they criticize anything that hao mahaters inaileta huenda tu- kubonga mbaya about wewe au mzee hata content yake ya yezi. You see they are marketing you Yeah. Very true. because Okay. any publicity is positive. Negative or positive is not in the best. Yeah. So once you understand the reason why or the purpose of why you started that thing, I don't believe there's someone else who can put you down. Yeah. No matter how long it takes. I also think as a creative person, what you take in should be like you should take in very positive things. Is it negativity? Yes, you can take in negativity, but how does it manifest in you? You see those kind of things. So if you take in negative comment,
bring out the positive out of the negative. But you know you're human, eh? Yeah, human. In human, at times you might lose your control, you might lose your cool because, you understand? Yeah. No matter how much experience you are, kuna zile like uta snap out of it. Yeah. It's normal. It's Yeah, ni it's agreeable. constant. Ni Ni constant. constant, It yeah. Yeah, ni goes. constant. So as much as utataka kitu moja ni hauwezi sieve what you can see, hauwezi sieve what you can hear. True. Get? Yeah. But you see, you can see what you're giving out. True. You understand? Yeah. That's why you call a content creator or something. That unaweza ona kila kitu, unaweza sikia kila kitu, but whatever you give out is what matters. People will judge you by the contents of what you give. Nice. You see, Yeah. not by the contents of what you watch or what you see, because hakuna mtu anajua chenye una watch, Yeah. hakuna mtu anajua chenye unasikiza. Yeah. But whatever you give out is actually what people will think of who you are. True. Umeniget? Yeah. Sasa ukianza kubonga about sex education wasota anza mzee anapenda ngono mbaya sana. Nyota yake ya ngono imepanda. Umeniget? Sijui kama unaniget. Yeah, That's yeah. the case. But whatever you give is what matters more than what actually una receive from outside. Wezi niambia saa hizi kuna mzee TikTok apitiangi anything. Kila mzee kwa space yake na uchingi chenye anataka, isn't it? But now whatever you give out is what matters most from whatever you do in private and all that. Very true. Now, I think to settle here. So we're going to talk about challenges. As Extreme or as Collins, what are these challenges and how have you solved the challenges as a creative? Challenges yangu kama filmmaker, kama photographer ni clients at times, for example late kukupea pesa late ya deposit ama akubook at the last minute close your booking na maybe auko umechukua deposit yote. Najua inakume sana cause ulikuwa unajua weekend niko na job Nairobi ama niko na job LD, alafu client anaenda MIA mwanze yes kiako by the time mwanze kufikiri kufanya kitu kingine inakuanga tabu. Alafu pia pate kuna client for example birthday yake ni kesho, si ndio? Na kukwambia anajua tu utampiga leo mpe kesho. Najua hii kazi at times kuna wenye unapea after 3 working days. Unaget? So anaanza kukupea pressure usiku manze. Na pia maybe assume ni family man, si ndio? Unafaa kulai. Kuandikia demu yako poem. So manze as in ni tough. Na pia hii kazi yetu at times ukiharakisha pia utadeliver kitu mbaya. Na client ataka kitu safi, unaget? Yeah. That's at times ni poa mtu akutafutia at least kama kuna birthday week piga at least 1 week, it will save you. Alafu kuna wale uliwapiga picha how appreciate completion yao, unacheki. Allow me to cut you short. I think kuna what goes on in your category ni maximum input na maximum minimum output. So mteja anataka maximum input, ndio? Yes. Lakini Input yake inakuwa less. You can continue. Yeah, so kuna tu hizo challenges tu na pia nini nyingine. Okay, pia upate clients wenye hawa understand. For example, ulipiga job then stima isiko ikukua na let's say ni mzima na get na anafaa anahitaji hiyo kazi mapema ama machine yako ili crash, because mimi kuna time machine yangu ili crash na kitambo uchukue machine ya mtu mwingine uanze kuedit ni hard because kuna hizo makala zako ulikuwa settings umeona the preset the colors, so kitambo ukuje tena utafute machine nyingine ama create ni tough kidogo, so inabidi tena time. So pia inakuletanga pressure by the way because hakuna client taipata understand most of them wana feeling jo wamekulipa unapata work miracle yote udeliver. Pige picha kama umekaa hivi Ni kama sasa let's say nani yeye alienda na generator anajua inafanya stima ikapotea, anajua alikuwa amebai mafuta but tu ni yani hiyo tu mechanical failure na hiyo si hata ni juu wewe ndio ulikose, unaona? Si inakwanga tabu mpaka kila anasema hata kulipa pesa imebaki, unacheki. So how do you handle those challenges? Zingine tu naongea na client, akikataa unaambia ni sawa, unaambia kama unataka refund ni sawa, unamexplainia. So like a refund for you utamfanyia sherehe nyingine free? Refund tena unampatia do? Sikali kwa mbaki na balance mna agree. Una agree 7%. Oh yeah. Exactly. Alafu challenges kama gani? Pia kuna hii challenge ya kuna hizi challenge yenyewe overwork, like
umekuwa tu kijituma. The more pia unajituma sana, Yeah. kuna time una burnout. And there's this financial bill that has passed. I don't know if it has passed ama iko bado kotini. Kuna that percentage of 16% of as a creative lazima ukatwe. Does that affect you? Na kuna maybe unatoa tax ingine more. Does that affect you? Yeah, in affect. In terms, for example, though bado sidhani kama imepitishwa. Unajua unafaa ujiulize serikali wanakufanyia nini kwanza kabla ukatwe. Get the point is, if kuna mali una benefit ni sawa, but kama benefit mbona wakati? So hiyo ni kutofinya kama creatives. Inaumiza because if there's something yenye wangefanya yenye inaweza kusaidia ni sawa. Yeah, MC Kiptabut. What can you say about the challenges? Challenges are almost the same actually. They're almost the same. But I think the biggest that entertainers or other MCs go through is language barrier. Yeah. Language barrier. For those who've done events outside the country and remote areas whereby you cannot speak the native language of the same place, inakuanga hard. For me inakuanga easy because I can speak up to 10 tribes. 10 tribes. Na kuzi understand. But I think there's this time I did an event in Uganda. Wedding in Uganda, so sikuwa na understand anything. Msana kama na whisper, ana believe wewe kama umekam kama MC, unajua lugha yake. Yeah. Una kama venye ukuja LD ukitembea kwa street wakale wote unajua LD ni wakale. Yeah. Anaongelesha kila mtu hivyo basi. No, you go to Uganda, that's the same thing. So language barrier inakuwa one of the biggest thing, and then I think understanding between the client and the MCs in terms of quotations and all that, and ile designer na make comparison sema ni aje wewe kama unalipisha 50 aje sasa na huyu analipisha hii, you understand, such things ina make una feeling kama ni aje MC hii mambo itakwama. So at times tunapata kwa msemo mwenye have believe in himself rather will go down because the client amekam na ile convincing power ya if someone is charging this, why don't you do this? Why should I pay you so this? mtukaa mimi over time nimeunderstand ile design ya if you had any other option you wouldn't have come for me. Yeah. You understand? So ni ate hii ndio mimi upigana. Fika bei. Hivi ndio mimi upigana over time that way. Yeah. Then another challenge really I think site event. Unapata msee anakuambia tu ni hapa tu karibu. Then akikudropia pin unapata msee alikwambia ni Band Forest na kumbe ni Nakuru. Unaniget? So logistics zako venye ulikuwa umepanga in terms of fueling and all that unapata unaniget? Ama upate msee alikuwa amekupiga story ya Team Kala ni this and that and unakamna realize alikwambia ni purple na ni beige, unanipata? Yeah. So ukienda place unapata ni wewe peke yako. Kuna events zingine nimeenaga bana nimebeba luku alafu unapata ile times ya inabidi urudi tu kwa gari vya jeans. Why? Because unapata hauko in line. Yeah. And then at times unapata the biggest challenge unapata umepiga luku kushinda bwana harusi. Hapo shida iko. Umenipata? Umepiga luku kushinda bwana harusi. Na huko umebeba alternative. Anasema unataka kuvunja ndoa. Sasa inabidi ukubali tu matokeo because at the end of the day you see you're being paid for the same event, and for us MCs presentability is actually what sells out more than anything. You understand? Sijui kama unaniget. Inakaming na respect plan and all that. Yeah. So, kuna msee kwa kuwa ameuliza to MC Kiptabut, what steps have you personally taken to assist other creatives in Eldoret apart from mentorship? I give them jobs. Give them jobs. I give them in terms, nikipata kama niko na jobs kadhaa I give them out for the DJs and the MCs. Yes. And I have photographers in my team, I have people when run protocol yangu. I have a team of around 10 people. You have Yes. a manager. I manage myself but I have a team of around 10 people. Wase wengi? Naweza kumanage. Always. Haya question wanauliza, rumors gani ulisikia kuhusu Kiptabut hadi ukashindwa kufikiria nini? Yeah, there's certain rumors. Vile tu ile wanatoa zile Eldoret leo wanasema Wale usema 2019 nilibai. 2019 walibai nini? Ati? uliponea aje list? Nilikuwa. Ulikuwa? Nilikuwa but nile wako na story ya kusema sana but the worst rumor ili happen ni venye walisema nilikuwa Illuminati. When I bought my first car, actually I was the first MC to do a car. And then hiyo gari ikaenda police station. So you remember the Subaru Impreza? Wakasema mimi ni Illuminati. Then after that I bought another one, then got into an accident. Wakasema huyu jamani Illuminati alikuwa anataka kupeana wasa alikuwa amebeba, and then you see the same but Niwe Illuminati nakutishanga. no joy nitisha mimi kutishika nilitoka sasa hizi naogopa tu Mungu na kunguni.
Okay. Alafu last question from the crew. The highest amount you receive 700,000. one event. Yes. Pesa. I think what are the challenges? Tutaendelea. What are the Ile challenges percentage yako. you're facing as a model, and how do you overcome them? Okay, the first challenge is getting paid. Before you start getting paid in this model industry, lazima uko umeweka a lot of, umeinvest a lot, so that okay, with modeling, if you're a model, you have to be known, so that you can be called for shows or for the ETCs. So that's the first challenge, getting paid as a model. And some will just tell you, because you're a model, you have to give me this, like, physical satisfaction, let me call it that. Yeah, by the way. Yeah, mtu anakuambia tu, and anakuja straight forward into your eyes, anakuambia, if you want me to call you to this show, Give me sex. or we must do this and this together, so that I can give you the show. That's the other challenge. The other challenge is photographers, designers. That's why I decided, okay, most of the clothes that I put on, I make them myself. Like this top, I made it myself. Make kitenges, I make them myself. You're a tailor too. Yes, I'm a tailor. I decided to learn on how to tail, because every tailor was failing me. Like, I give you my measurements. Nakuja napata nguo kikubwa sana. I told you my waist is 22, napata waist ni 30. Those are the kind of challenges. Linga hiyo kitu. We're good to go. Yeah, so that's the designer's part, but I'm so safe that I decided. So you see, I decided to start teaching myself on how to do my own clothes, so that I can avoid going to the tailors. But that does not mean that I don't employ tailors to make my clothes. I do that, but on a rare basis. Another thing is the photographers. You go to a photographer, anakufanyia maajabu, like literally maajabu. Anakupiga mapicha. Nakutoa nguo yote. Sasa umemlipa. Let's say amekuweka like 2 weeks. You've been patient, you wait for the 2 weeks, because you know this photographer is going to deliver. Then when the pictures come, you're like, where? What will I do with these pictures? Like the other day I went to Siseme jina. Sema tu photographer. Watani attack. Nasema anakupiga picha kama wewe unatoka kama Orierogo Madrid. Sita photographer. Like I invested on a certain reel and some pictures, and it was a lot of money. He charged me a lot. So many nikaenda. We did our photos and our reels. Once the photos were out, I only posted one picture. And the reel. And the reel I didn't. So, I okay, really according to me, maybe if I can say the problem you had, before you book someone, even for an MC first, you have to first angalia kazi yake kwanza. Have you looked for extreme? Angalia, like point ni angalia kazi. But you see, the biggest problem is we don't post our challenges. Exactly. Yeah. We You post post places your to shine. perfection. Would you realize? I think I'm the only MC who post. Me na posting it 2 minutes plus. Wase who post 30 seconds. Ile I moto. The rest, new post back behind the scenes, by the way, because at the end of the day, I also to meet now kwa ground. You see, that's why mostly when I go to events, me kucharge mpaka rehearsal. I charge you up to rehearsal. Takucharge logistics, ni kucharge rehearsals, because at the end of the day, you want a colorful event, place to go synchronous. Unamaanisha nini? I come a day before the event, so we do a rehearsal. Yeah. Again, yeah, certain hype yenye tapiga kwa crowd and all that. So unaona kama bridal team watakuwa fit kwa hype. Yeah. The rest of the crowd watakuwa fit. Unajua asipofanya They'll just rehearsal, follow what we do. asipofanya hata rehearsal, unaweza pata anaweza kuwa na challenges, anaweza sahau hata jina ya bwana harusi. Hata hiyo tulioenda bana harusi na huyu jamaa, hiyo ni bana. Tumelipa pesa bana. Bro, ngomelipa pesa mingi. For that, tunafika huko kwanza, kitu ya kwanza tulikuwa tumeambiwa ni harusi, tunapata ni pre-wedding. So mimi nimebeba suti bana. Wase wote wamevaa African. Sasa unataka bwana harusi, unanipata? So kuingia kwanza setup yenye imepigwa bro. Tulika mpaka tukarudi nyuma na jamani aje, okay fine sawa. Hapa tuna do. You see, you prepare different content for different different events. Yeah. Na unafika pale mpaka photographer akitaka kuamsha drone anajiuliza. Na unapata space ni kidogo kama ile place. Space ni kidogo. So hata photographer ana place angles za kutake photos and all that no. Unafanya nini? Na umelipo hiyo do yote bro.
Yeah. Hapo ndio umesikia penye tuliamsha mzee aamke kudansa akakataa and then akaamka baadaye. You understand? Yeah. So such things una do. But Mengine. pia ama unapata challenge nyingine time client alikuwa nakubook Ameliana do. So sio nakubali tu. Unaingia event. Unaangalia deco kwanza. Keki Unaona hiyo ni inashukia. mita. Keki inateremka kutoka huko juu. Alafu unaangalia pesa ngapi. Sana expect tutaua. And she can never change. No, you will kill. Utafanya hiyo show kama ya millions. Utaipiga kama ya millions. But unaenda unaambia clan aje brother hii naye ulinyorosha. But okay, what I'll say about photography. But sasa nikubalizie point yangu kabla kitabu. Anawatetea. Mi point yangu ni hii inasaidia hata mtu anaocha. Before you book for example a photographer, try to see the work kwanza anafanya. Yeah. Number 2, maybe it's a graduation or maybe this. Mpe kwanza overview. Mbe niaze, I want this kind of photos. Get. Yeah, mimi kuna vitu kinyamia nakwambia tricky sana hii, acha nikurefer kwa best yangu. Me I just tell you honestly. That's the problem. Somebody will tell you, I will do it. Just pay, I will do it. And anakupatia a very big price. But Rent lazima ijae. Unasema tu because he has promised atafanya, hata stop again. Lakini unajua you as the client pia unamwambia kuna vitu unafaa uulize like reasonable things. Huwezi sema nipige picha lakini uweke ni kama niko Jeo Prado. Si hivyo. Like hizo ni zile ma Photoshop. Hizo ni Photoshop. You're not doing Photoshop. Like you're going for a place, unabook your place. Like okay. Nifanye kama niko Masai Mara. But mimi semanga hata before book. Angalia tu kazi ya msee kwanza. Yeah. Angalia hata si master kupay that work you want, but at least anafikia level like can he be closer? Wewe kama photographer, can you post your worst pictures in your page? Mimi siku hizi tu mimi na post yote. Picha bora umepiga na iko na lighting post. Kitambo okay, what naambiwanga like hivi online that you have to post the 10 out of 10. So that you get work. Referrals. Una get. But at times so umepiga picha na trick of it. So you just post it. We have different eyes, eh? Yeah, because but sasa unaona ukiona photographer amekufail, nunua simu mzuri. Nunua tu iPhone. Wachana na photographers. Lakini si mimi nilikuwa naenda events, I used to go to events, eh? Jamaa wananipiga picha wananipatia after 3 weeks. Ikikaa nimekuwa TBT bana. Ikikaa nimekuwa TBT, hakuna kitu tutafanya, hauna video, hauna anything. Yeah. Nikachoose hata mimi acha nikuwa na personal photographer sasa. Utu nenda everywhere, every place yote. Yeah, I think that's the only thing that the solution. Continue the challenges. Kama ukipata na msemo moja, stick to that person. Yeah. Challenges. Ama unaweza pati hope mpaka upate ule mwenye atakubamba. It depends. It depends. What are the challenges? Shoot na wewe. Simple. Apart from like booking, niambie ni ideas unataka, tuna go through na wewe, mimi na locations, vitu. Prepping. Prep kwanza, hiyo ni kitu ya maana. Yeah. Then ndio pia time ya kushoot. Huwezi expect jamaa kupiga picha saa 7 bana. Na expect bana picha nyingine bana safi. Pia timing na affect pia unaona? Yeah. Any challenge? Ongeza challenges? I think nimesema zote. So how do you overcome them? Sasa kama you are sex. Now that ina root sasa kwako. You have to be a person with dignity and carry yourself well. What if you really want this thing? Yeah, definitely you really want it. Okay, let me tell you. Okay, take that class. Don't move. Take it. No. Unaweza ifikia kweli. Uwezi fikia, but what if you stand up? Utasimama na uchukue. There's always different ways of approaching things. If you can tell me because of sex ni lazima tu I give you sex, do you give me this work? I can decide to go and approach another person. Na kama unajua kazi utaomoka nayo, like unajua kama unajua imechange maisha yako. It's never an option. It's never an option to lose your dignity for something else. Dignity wajana nao unakuanga umeficha nyota yako ya ngono huko kwa siri. Hii kidogo tu unakataa kwa nini? Kwa sababu unani amesema hii opportunity na it's a life changing opportunity. Mimi ndo nimekuambia there's different ways of approaching a problem. Kama unaona huwezani na hiyo mambo ya because acha niseme si mimi pekee. Mimi personally nitakata, but model mwingine anaweza sema hiyo tu sawa. So personally I will figure out another way of getting what I want. Si ati juu siwezi simama ni siwezi ichukua kikombe hivi. I can stand up and take it.
can have different ways of So doing for you what I want. you're what unataka kusema unataka kuchukua the journey ama the process ndio ufike, utaki shortcuts. Yeah, you'd rather sweat for it because what hiyo kitu yenye umesweatia, once you start taking Sasa kwa nini unaweza sweat? Ama utaki hiyo? Staki hiyo sweating. Ile kitu umesweatia unaweza get, ukianza kupata mavuno yake, it's always very nice, it's so sweet, you enjoy it. Yeah, so before I ask, ulikuwa na swali? My question goes to the photographers. What makes you like tunakulipa, like I paid before you deliver, sindio? I trust you, nimekuita ukuje kwa event yangu, like a celebration kwetu, nimekulipa the money, sindio? The full amount money as agreed. But why mbona ikifika time ya kudeliver you're not delivering what you said? Like kudeliver nini? Like so any photographer, you're supposed to like take the videos, The quality of the money you told me and the videos and the things you're giving. No maana me. let me answer for him. Alisema before you choose someone, angalia kazi yake. Kazi yake ni safi, but Reputation pia. Alafu pia inaweza kuwa tena wewe ndio utokee ipo kwa picha, unajua. Makosa yanaweza kuwa pia yako. Makosa yanaweza kuwa yako pia. Makosa pia inaweza kuwa ni wewe unataka sisi. The whole event was just something we cannot repost again. Hakutoa whatever event, like saizi imekuwa tu like it was an event just. Sasa hapo ndo kazi ya Mungu haina makosa huko. Ilikuwa tu iko mbaya. But honestly, you should own up to your mistakes. Yeah. You see, even if you own up, haitarudisha anything. Yes, haitarudisha. Moment itakuwa imeenda, event itakuwa imeisha. That's why unapatanga kuna some clients will prefer to look for people and pay them a lot of money. Exactly. Because at times ni tabia kutafuta tu mtu tu. Bishte yangu anaweza kufanyia nado kidogo. Ati have a cousin. I know a cheaper person. I know a cheaper person. Uko na mse. Hata ukaribu afanyie kazi yake, ruhusiwa kakataa wakaniita. Huyu. So let's go to the next question. How has your mental health as extreme? How has your mental health influenced your creative work? It has influenced okay, kuna positive na kuna obvious negative. Yeah. So you can name them both. In terms of maybe let's start with the negative kwanza. Kuna time inakuweka nje bana. Because kuna time about like 6 months. Asizo ambia ilikuwa lini, but kuna time nilikuwa hata nimechukia hata tu kupiga picha kufanya. Ulikuwa umekuwa breaker man. As in unafika point una burn out mpaka unaacha. Una get. But sasa inafanyanga mtu unarudi like for maraka unakumbuka manzi inahitaji pesa. Na sort. Unakumbuka like you need hiyo inaishanga haki. But pia at times inakuweka nje for a while. But at times ni poa pia kwenda tu nje because it will really make you unmotivated. Hata feel hata kuamka kwenda job. Una feel too late tu. But with the time ukisha manage unakuwa fit. Positive side ni for example it will make you now to go harder, yani una get. Yeah. For example assume say maybe akwe depressed, inaweza mfanya afike point yenye anaanza maybe anaenda kucheza game, specific game ama let's say to make game, akiingia kwa game ataperform vibaya ama gym ndio like ni kama kukeep kichwa yake ni twaje, how do I explain, like nika kutoa distraction, so atakuwa mnoma because anajidistract. Anaweza kuwa footballer mnoma because anajaribu kujicontrol, so ni positive, lakini inaweza fanya improve kwa kitu yoyote, ama ukue mnoma because pia unataka kuonesha watu that mimi ni yule mse. Gonzan. Like the challenges. Tukufanya kasau swali. Positive side. Positive side ya mental. Yeah. Positive and negative side. Yeah. Sijui kutoa hizo vitu. Mimi sijui time niko positive ama negative. Niko sure. Yes, what?
Huwezi kosa kusota bro, wewe ni nani? I'm a challenge, for example. Like MC Kiptabut, you have a big name, so people they know that you're a very big MC. It means you have money. Uko sawa, hauna shida. Yeah, the celebrity, hiyo unasema wewe ni celeb. Celebrity, in as much as unakaa wewe ni celebrity. Like ukifika ukitoka lazima ung'are. Ndio pesa nayo niko nayo, lakini sasa issue ni Okay, we are sorry. issue ni hiyo pesa sasa. You see, everyone believes juko maybe you're working or you're having this, lazima sasa wewe pia nikutana wewe lazima wewe unipe tao. Sina niko nao like but si yako. Unaniget? Yeah. Iko na vitu zingine za kufanya, unanipata? So basically kuna ile mentality msee anakuanga nayo tu. Umenipata? But now huwezi expect at yo si juu ni model una nini. Kuna time nanipata niko na slippers na kinyasa tao, unaniget? Na sijali che utanishow, unanipata? Yeah. Hiyo ni private life yangu. Wewe tukutane kwa event nitakuwa nimevaa chini nimevaa. Kwa event ni judge from huku kwingine wachana na mimi. That's who you are. Naweza kuwa niko mjengo, unanipata? Nimekwama na masimiti huko ama nimefanya nini? Yeah. Una get that way. So you But don't if struggle to maintain the celebrity status. wachana na hiyo kitu. Wachana na hiyo. Achia hiyo kwa IG, achia online, alafu kuna Ground mambo ni Kwani kama unafanya kwa ofisi umevaa suti, kuja kwa nyumba bado umevaa suti? Yeah, that's Just be yourself. Ile tu ya sijui but mimi nakwanga tu ile design ya. Unipate na kinyasa siweza umseme niona kinyasa. Yeah. Hata tapiga picha nayo hivyo. Kuna other creatives wanapata hiyo challenge ya kukeep that status ya celebrity. Unajitesa bro, unajitesa. Utapata una overdo, una spend so much na una kitu kingine, unanipata? Yeah. Mimi bro hata njai nipate penye napata chakula, kama ni sakati ndio penye nakula. Hizi vitu zingine wewe ni Kwa time unapata niko na cravings nataka tu kukula chipo ile. Ushaikula chipo imewekwa kwa karatasi tu. Unafeel tu kufanya hivi. Mzee naweza toka kwangu mpaka Langa tu kwenda kutafuta. Unaniget? Ni pack nichukue na ni sijui kama unanipata. Yeah. Venye utanijaji hiyo ni shauri yako. Yeah. Langa si unatembeanga hivyo hivyo. Bro, Ama sasa vijana wakujua. hawezi. Wananijua Langa yote wananijua. Sasa wanakosaje kunijua Langa? You understand? Hata huko place ma street kids uka. I go there and we talk. You understand? Yeah. So time unaanza kujipea pressure, people will judge you. Hapo ndio penye unapata stress. ni ukweli. That's why nasemanga just be yourself. Yeah. Like usikue mtu like hapo uko hivi, hapo uko hivi. Mimi navanga smart tu nikienda kanisa na event peke yake. Nyingine ni normal do. That's nice. Unajua? Yeah, so how has mental health influenced your creative work? Japo kwa modeling kuna kasheshe kidogo. Juu unajua I think there's a norm that models are being referred to hoes. Umesikia kitu kama hiyo? Kama hiyo kupata. Hata ni recover. Yeah, there's something that's going on, like vile mnavaa kwa stage, vile it's going on. Okay, what I'll say, whatever happens kwa stage, inabaki kwa stage. Because you'll get like nimepata like a certain designer anataka ni showcase his maybe okay, mmesikia Victoria's Secrets, their pants and their bras. There's no way nitaenda kama nimevaa trouser alafu nivae panty juu ya Victoria's Secret. I have to do it the way it is. So it doesn't mean juu nimetembea kwa hiyo stage with a pant and a bra that outside here I do the same. I don't actually. But you can. Okay, you can, but that okay, yes, itakuwa ni your personal decision as a person. I have decided I will. Lazima ende Rupa Mall na bikini. The person mimi nimeamua nitaenda Rupa Mall ama nitatembea Eldoret na bikini na panties. That will root closer to you as a person, wewe venye unajikari as a person. Yeah. But as for me, whatever happens kwa stage remains on the stage. Hata ukinipata huku nje, you never hata uwezi jua if I'm a model. I've gone to many charity events and people are like, wewe ni model kweli? Are you really a model? People used to ask me that sana because whatever happens kwa stage, I don't carry it with me. Ati because ni mimi ni model, nafaa kutembea with full makeup all the time. Yeah. Because me ni model, I'm supposed to look stylish all the time. Because I'm a model, I'm supposed to look like this. You're supposed to like have this amount of followers, IG. Yeah, actually my IG following is Chin. it's iko underwaters because honestly I love keeping my work and my privacy different WhatsApp group. Yeah. And that's how I maintain my mental health. That's nice. So I think tukimalizia naweza uliza Jambo nimalizie. Si sasa ni managing ama? Yeah.
vitu kama let's say pia exercise pia inasaidia Yeah. like going to the gym for example mimi tangu nianze sasa kwenda gym na limo hata Lakini anaenda gym ananona. Mnaenda mnakula huko man. yeye ndiye amenipush sana and unajua Gym ya wapi hiyo? Ilikuwa mkubwa kushinda Kiptabut. gym Gym ya wapi hiyo? sijali Unainua mawe. labda tumekoroga simiti ma so point ni inasaidia cause each time inakufanya at least unaamka asubuhi maybe 7 enda huko una lift hizo weights maybe unafanya aerobics. Unajua anytime you go and lift weights muscles yako ina produce fluid fulani inaitwa endothermic, I can't remember the name. Yeah, so inasaidia ni mental yako, health yako cause itakuwa inafanya hata kufight hizo pressure za kila siku, so utakuwa na feeling fiti cause ukishaamka na uende gym rudi utakuwa unasikia ni siku yako ishaanza yani, so kuendelea itakuwa rahisi, si kama ile time unaamka alafu tunalala. Yeah, lakini unajua endorphins are produced with so many activities. Unajua wengine wanaanza kuwa masturbation nini. So like fanya kitu productive. Tunasema wewe gym ndio nakuamsha. Mashida zikuamsha. Si wengine mashida zinatuamsha bana. Kia shida exactly kama nakwambia like unajua unafaa ulipe rent, unajua unahitaji, so you wake up by that. Yeah. Quick question. How does your family take this step you've taken as a creative person? Do they support you? Are there challenges? Maybe uko na dem kama wewe ni photographer, beautiful girls wanakuja unawapiga picha una post status, ujai post dem yako. How anachukuliaje? How does your family or your relationship taken this? Mika photographer at first like kama mzazi wangu hakuwa na entertain na get cause alikuwa anajua hii ni kitu yenye haiwezi kupeleka mbali cause society yetu wanajuanga engineers, daktari cause hata nasonyamona like wameomoka huko nje, but kwetu familia yetu hakuna photographer mwana anasema amewahi make it like so obviously they love to look around and like waone wa compare kwanza. Yeah. But photography size inalipa man, really pays. Yeah. Alafu pia hapo kwa relationship sijui because I siko into like a serious or relationship. Sasa vitu tuko toka so Sasa una cohabitate. But hapana. One client at a time. One client at a time. Ama umix mapenzi na kazi. But I don't know. Hapo ni for you Kiptabut. I think mimi hakuna msee accept. Venye tu niliamua kuifanya juu mimi ndio najua chenye nafanya. I know what it gives me and what unanipata, but parents leo wanasema tu wewe fanya chenye unataka kufanya. And get yeah that way. But in terms ya kupost watu, I think pages zangu zinakuanga maybe za mtoi wangu na job. Yeah, we've seen that. Dem pia kuna page yake anaweza jipost ndio. Yeah. Si mtu ukijisikia kupost na Unampost mara moja. You see, posting it does not validate that I'm dating you. Unaniget? Yeah. Wase wengi upost wana posting because maybe wamepata wakicheat, wanajaribu kuvalidate. Sasa na validate aje? Wewe kama uyuko sure. Ni wewe tu. Huwezi mark territory kwa Instagram yangu. Unaniget? Huwezi mark territory kwa status yangu. Sydney ni wewe. Takuwekea peke yako wewe utafanya. Umeniget? Jika unaniget? Yeah. So kuna vitu zingine unafaa ukae chini understand. Social media validate relationship. Yeah. I validate anything. Kama uamini na kupenda basi wewe hakuna kitu hata nikikupost hakuna utaiamini. Umeniget? So that's the case. Yeah. Wewe uko na IG yako kuna jipost. Umeniget? Yeah. That's the case. For you? okay. My family, they told me, actually my aunt told me, mimi bora unilete certificate ya shule, mambo zako za modeling sitaki kusikia. So she told me like, you have to bring me my certificate first so that you can do what you want. She told me you cannot just start modeling and you have not finished school, and I cannot see that you have finished school. I can't see what modeling is doing for you, because how kwa akili yao like modeling. Yeah. Unaona watu wa zamani, wazee wa kitambo akina hawa wanaamini they believe Mimi mzee bana. wana believe sana on education. Sijui mbona. So kama unataka kufanya anything else apart from education, first finish your education so then you can do something else. 9 to 5 Yeah. Yeah.
And But- I've not said it doesn't help, but it helps a lot. You have to have your papers so that you can. There's no way that I'm a model with no papers. I'm a Yeah. model without maybe, let's say, a degree or a diploma or something to show True. that you have studied. True. Okay. Another thing, on the love thing, I have suffered. Momia. What? I have suffered a lot because once you find a man for yourself and he sees that all the attention you get from other people, anaanza kuwa with a lot of insecurities, Tafuta MSDA hivi. lovable. anakupigia simu 24/7, anataka kujua where you are 1 minute. Okay, like let's say he has called me now, we wait for 5 minutes, ashanipigia tena. You see a lot of insecurities and there are a lot of trust issues. Hey, it's Unapenda unasema trust issues. It's Ukikosa okay. kupigiwa uko na issue, ukipigiwa uko na see issue. hivyo like, okay, I need a space, I'm working, I need my own space. Hey, pole basi. You see, the biggest thing, women don't know what they want. Unapata? Ukimpigia every time ako na issue, usipompigia every time ako na issue. It's You not an understand? issue, you give us space. Time yenye ninafanya kazi, let me work. Time yenye nitaenda place ingine, I will have time for that. Oh. But see ati every time you're on my case, every But time you're Eldoret on my working case. unajua means different things. Yeah. So No, they are calling they're their working. calling. Okay, I would like to remove that stereotype from this Eldoret. It's true. No, it ain't about that. You see, as much as you don't want to remove it, iko It's not tu. fair. Iko It's tu. not fair. Some women, we work for every penny that we get. That 1 shilling in my account. Unajua for others, they I work have for worked coach. for it. I have worked for it, and nimesweat sana kupata hiyo 1 bob. For you to come with a stereotype and say that this woman, if she wants it, she can get it. It's Lakini not ukweli. fair. It's not fair for all of us because we are working for Hatukatai money. there kuna good characters, but kuna people who take advantage of modeling Yeah. to get what they want. Yeah, definitely. Kuna watu wenye wanaendanga hapo na their hidden agendas. Nice. So 1 minute, what can you advise a model? What I can advise a model outside there, have your skill. Have a skill. As a model, you should have a skill. You should know what you want in modeling. Kitu yenye unafanya lazima ukuwe na a goal, a certain point that you want to reach. And you should carry yourself with a lot of love and self-respect so that people can respect you. Sema social media handle yako. I'm Cinta May. My social media handle is @CintaMay_T. Instagram, that is Instagram. Telegram. I think I'm only in Uko Telegram? Siko Telegram, siko Twitter. Oh, Threads, the same, Cinta May PayPay. Yeah. Instagram, Cinta May PayPay. Twitter, I'm not in Twitter. TikTok, I'm not in TikTok. Snapchat. YouTube. I'm not. YouTube. I'm not in Snapchat. Yeah, just Instagram and Nice. Threads. Any advice you can give someone who wants to become an MC ama creative person? Do what you want to do. Wefanya tu che Best unafanya. advice. Continue doing what you're doing. Don't look at anyone. Just do what you're doing. Nice. Because the moment you start looking at someone else, you'll start copying them. Yeah. So do what you're doing. Nice. That is the best thing you can do. Social media handle? MC kept up with all through. Nice. Yes. Advice, what advice can you give an upcoming photographer, videographer? Yeah. Like Kipto amesema kila mtu ako kwa jani yake, so wewe tuanza jani yako polepole and kila kitu itakuwa fiti. Juu obvious kuna challenges katikati, by then utajua vile manage. Yeah. So handle zangu ni extreme creatives, extreme_creatives.d Instagram, na pia TikTok, na pia wedding by extreme tena. Nice. Yeah, so thank you guys for listening to this episode, and I think you've learned a lot. So subscribe to our channel, and thank you so much for contributing. Naona tuna survive na simu. We are going to buy mics in the next coming, let's say in August. So I think we're going to invest in mics, quality mics, and thank you guys for contributing to our pay bill number. And yeah, see you in the next episode. Peace. Okay.